సో ఫస్ట్ నేను ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఫ్రమ్ JEE Main 2025 January and April పేపర్స్ నుంచి. ఓకే, సో see this question. An optically active alkyl halide C4H9Br A reacts with hot KOH dissolved in ethanol and forms alkene B as a major product. సో ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చిన రియాక్టెంట్ ఏంటంటే C4H9Br, దీన్ని ఏ అన్నాడు. దీన్ని హాట్ KOH డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ఎథైల్ ఆల్కహాల్ అంటే ఆల్కహాలిక్ KOHతో ట్రీట్ చేస్తున్నారు. సో ఫస్ట్ C4H9, ఇట్స్ ఏ బ్యూటైల్ గ్రూప్, రైట్, అండ్ హియర్ Br, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ యాజ్ ఎ కైరల్ కార్బన్ అనమాట. ఇది ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ కాబట్టి 2-బ్రోమో బ్యూటేన్ మనకి ఇచ్చిన కాంపౌండ్ ఏ ఏంటంటే 2-బ్రోమో-బ్యూటేన్. దీన్ని ఆల్కహాలిక్ KOHతో ట్రీట్ చేస్తాం. సో ఆల్కహాలిక్ KOHతో ట్రీట్ చేసినప్పుడు డీహైడ్రో హాలోజినేషన్ జరుగుతుంది అనమాట. సో ఈ డీహైడ్రో హాలోజినేషన్, ఈ ఎలిమినేషన్ జనరలీ ఫాలోడ్ బై, అంటే ఏ రూల్ డైరెక్ట్ చేస్తుంది అంటే సేడ్జెఫ్ రూల్ ఆర్ జైత్సవ్ రూల్ డైరెక్ట్ చేస్తుంది. దెన్ మోర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్కిన్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ యాజ్ ఏ మేజర్ ప్రొడక్ట్ అనమాట. అంటే ఎస్ ఎ బీటా హైడ్రోజన్, హియర్ ఆల్సో బీటా హైడ్రోజన్. ఈ బీటా హైడ్రోజన్ ఎలిమినేట్ అవుతుంది అనమాట. దెన్ దిస్ ఇస్ ద మేజర్ ప్రొడక్ట్, మోర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్కిన్. సో దీన్ని బి అంటున్నారు. తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ దేంతో ట్రీట్ చేశారు? అగైన్ బి as a major product which reacts with bromine to give dibromide. సో ఎడిషన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది బ్రోమిన్ యాడ్ చేసినప్పుడు. దెన్ డైబ్రోమో ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ద సి. నెక్స్ట్, ద కాంపౌండ్ సి ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఏ గ్యాస్ డి అపాన్ రియాక్టింగ్ విత్ ఆల్కహాలిక్ NaNH2, దట్ ఈస్ వాట్ సోడామైడ్. NaNH2తో హీట్ చేశారు ఆల్కహాలిక్. హీట్ చేసినప్పుడు హియర్ ఆల్సో విచ్ రియాక్షన్ నెక్స్ట్ ప్లేస్? డీహైడ్రో హాలోజినేషన్. ఇది ఆల్కహాలిక్ KOH కంటే స్ట్రాంగ్ కాబట్టి ఇక్కడ 2 moles ఆఫ్ HBr ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. 2 moles ఆఫ్ HBr అంటే ఇక్కడ హైడ్రోజను, ఇక్కడ Br, ఇక్కడ హైడ్రోజను, ఇక్కడ Br, 2 moles ఎలిమినేట్ అయ్యి, సో యూ విల్ గెట్ CH3, C ట్రిపుల్ బాండ్, C సింగిల్ బాండ్ CH3, 2 బ్యూటైన్ ఫామ్ అవుతుంది. దాన్ని డ్యూరింగ్ హైడ్రేషన్ 18 grams ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ యాడెడ్. 18 grams ఆఫ్ వాటర్ అంటే 1 mole ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేశారనమాట టు 1 mole ఆఫ్ గ్యాస్ డి. దీనికి 1 mole ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేశారు, రైట్. యాడ్ చేసి ఆన్ వార్మింగ్ విత్ మెర్క్యూరిక్ సల్ఫైడ్ అండ్ డైల్యూట్ యాసిడ్ అట్ 333 Kelvin. అంటే జనరల్గా హైడ్రేషన్ ఆఫ్ ఆల్కైన్స్ మెర్క్యూరిక్ అయాన్ ప్రజెన్స్లోను అలాగే డైల్యూట్ యాసిడ్ ప్రజెన్స్లో జరుగుతాయి. దిస్ రియాక్షన్ ఆల్రెడీ రిపీటెడ్. ఈ కేసులో సింపుల్గా H+ అయాన్ అండ్ OH- అయాన్స్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే దాన్ని మనం యాడ్ చేసేయచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ఇది సిమెట్రికల్ ఆల్కైన్ కాబట్టి సో దెర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం. H+ OH- ఎక్కడైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో CH3 CH, దెన్ ద డబుల్ బాండ్ COH. ఇది ఒక ఈనోల్. ఈనోల్స్ ఆర్ జనరలీ అన్స్టేబుల్ కాబట్టి వెంటనే అది ఏమవుతాయి, టాటోమెర్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. కీటో ఈనోల్ టాటోమెర్స్. దెన్ యూ విల్ గెట్ కీటోన్. సో ఇది ఫైనల్గా వచ్చే మన కాంపౌండ్. ద IUPAC నేమ్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ ఈ అంటారు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఎ C, దిస్ ఈజ్ ఎ D. డి తర్వాత డీకి వాటర్ మాలిక్యూల్ యాడ్ చేసి ఫైనల్గా స్టేబుల్ మాలిక్యూల్ ఇది ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి దీని కాంపౌండ్, ఈ మాలిక్యూల్ IUPAC నేను చెప్పాలి. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2-butanone ఆర్ butane-2-one. ఆన్సర్ 3 కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ కాంపౌండ్ వుడ్ గివ్ 3-methyl-6-oxoheptanol upon ozonolysis, right? So let's see. సో మనకి కావాల్సిన కాంపౌండ్లో 1 కీటోన్ ఉంది అండ్ ఒకటి ఆల్డిహైడ్ ఉంది.
How can we know that? See, 3-methyl 6-oxo. So this oxo is a secondary prefix for the ketone, and al is secondary suffix for aldehyde. ఈ రెండిట్లో హై ప్రయారిటీ ఆల్డిహైడ్ కాబట్టి సెకండరీ సఫిక్స్ ఆల్డిహైడ్కి యూస్ చేశారు, సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ కీటోకి యూస్ చేశారు. ఓకే, సో దీన్ని చాలా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. లెట్స్ సీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ కెన్ సీ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. So this is the double bonded carbon has two substances, 1 or 2. A carbon ketone అవుతుంది, this carbon is aldehyde అవుతుంది, right? Aldehyde carbon gets first position కాబట్టి 1 2 3 4 ఫోర్త్ పొజిషన్లో మెథైల్ వస్తుంది, బట్ అడికి కావాల్సింది ఏంటి? థర్డ్ పొజిషన్లో మెథైల్. సో ఇట్స్ రాంగ్. అండ్ సెకండ్ వన్ చూసినట్లయితే, సి దిస్ కార్బన్ కీటోన్ అవుతుంది, దిస్ కార్బన్ ఇస్ ఆల్డిహైడ్ కాబట్టి 1 2 3 methyl 4 5 6 oxo, total 7 carbons here, 7 carbons heptanol. So this is the correct answer. And you can see the other options. See, by breaking this it becomes a ketone, this becomes an aldehyde. So 1 2 and second position methyl వచ్చింది, but కావాల్సింది 3 methyl కాబట్టి this is also incorrect. Next, here ketone aldehyde 1 2 3 4 5 methyl, so this is also incorrect. Answer 2 is the correct. So a shortcut method to identify the ozonolysis product anamata. Next question చూడండి, identify A, B and C respectively in the following reaction sequence అంటున్నారు. సో ఏని సోడియం నైట్రేట్ HCl 0 to 5 degrees Celsius దగ్గర హీట్ చేస్తే we got a benzene diazonium chloride. So simple. Then A is nothing but what? Aniline. Generally aniline ni sodium nitrate and HCl తో ట్రీట్ చేసినప్పుడు at very low temperature you will get benzene diazonium salt అనమాట. ఓకే, సో A ఏంటి అంటే aniline. నెక్స్ట్ దీన్ని ఫర్దర్ KI తో ట్రీట్ చేస్తున్నారు, సో శాండ్ మేయర్. Then diazonium salt will be replaced with iodine, so we'll get iodobenzene. So B is nothing but an iodobenzene, right? So next then is sodium, 2 moles of sodium and dry ether to treat చేస్తున్నారు. So these are nothing but aryl halides. If you take a 2 moles of aryl halides, right, when treated with the sodium in presence of dry ether, then which reaction will form? Which reaction will occur? It's nothing but Fittig reaction. Then finally biphenyl we can get. Okay, so A is an aniline, next B is an iodobenzene, C is a biphenyl. Then answer is option 3. Next question ఏంటంటే, the major product P in the following reaction is అని అంటున్నారు. సో మనకి ఇచ్చిన రియాక్టెంట్ ఏంటంటే ఫినాయిల్ గ్రూప్ ఉంది, దానికి బాండెడ్ అయ్యే C డబుల్ బాండ్ ఓ కీటోను అండ్ దెన్ హెచ్ఎస్ బాండెడ్ టు ది ఆల్డిహైడ్. దీన్ని KOHతో ట్రీట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఫాలోడ్ బై హీటింగ్. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే 2 కార్బోనైల్ గ్రూప్స్, అంటే 1 కీటోన్ ఇంకొకటి ఆల్డిహైడ్ అండ్ బాండెడ్ టు ద ఫినాయిల్ రింగ్. సో దెర్ ఈస్ నో ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఇన్ దిస్ రియాక్టెంట్. దీన్ని ఆల్కలీతో హీట్ చేస్తున్నారు, అంటే దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్? ఇంట్రామాలిక్యులర్ కెనజరో రియాక్షన్. ఇంట్రామాలిక్యులర్ కెనజరో రియాక్షన్. ఓకే, సో ఈ కెనజరో రియాక్షన్లో ఒక కార్బోనైల్ గ్రూప్ యాసిడ్ అవుతుంది, సాల్ట్ ఆఫ్ యాసిడ్. అదర్ కార్బోనైల్ గ్రూప్ రెడ్యూస్ అయ్యి ఆల్కహాల్ అవుతుంది. So this is nothing but a disproportionation reaction. Okay, then which is converted into the salt of acid, which is reduced? That depends upon the reactivity anamata. A reactivity, nucleophilic addition reactivity. Aldehyde and ketones lo aldehydes are more reactive towards the nucleophilic addition. Okay, so the first OH minus ion వచ్చి aldehyde group మీద attack అవుతుంది, then it becomes O minus. So pH C double bond O CO minus, then K plus వచ్చి ఇంట్రాక్ట్ అవుతుంది,
ఇక్కడ OH is bonded with H. Then next step ఏంటంటే it's a rate determining step, RDS. So this negative charge will be shifted like this, and then hydride ion shift అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. Okay, so this hydride ion transfer will be takes place over the other carbonyl carbon. Then it becomes O minus, PH CO minus H C double bond O and OH. So this is the carboxylic acid. Then H plus ion will be transferred to this O minus. A tarvata it forms like a salt అన్నమాట. PH COH H C double bond O minus and K plus. Then which option is correct? Let's see. So option 2 correct. Next question చూసినట్లయితే, in the following series of reactants identify major products A and B respectively అంటున్నారు. సో మనకి ఇచ్చిన ఫస్ట్ రియాక్టెంట్ బ్రోమోబెంజీన్. బ్రోమోబెంజీన్ని SO3 సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ H2SO4తో ట్రీట్ చేస్తున్నారు. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ సల్ఫోనేషన్. ఓకే, దెన్ మనకి బెంజీన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే SO3H గ్రూప్ ఆర్థో అండ్ పారా పొజిషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. అయిపోయింది, ఆర్థో ఐసోమర్ లేదా పారా ఐసోమర్ ఫామ్ బికాస్ ద బ్రోమిన్ ది ఆర్థో పారా డైరెక్టింగ్ అనమాట. ఓకే, బట్ విచ్ ఈస్ ద మేజర్ ప్రొడక్ట్? ఆర్థోలో అయితే రిపల్షన్స్ వస్తాయి కాబట్టి స్టీరిక్ హిండ్రెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి దెన్ పారా పొజిషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద మేజర్ ప్రొడక్ట్. ఇది ఏ అంటున్నారు. దీన్ని మళ్ళీ ఏం చేస్తారంటే బ్రోమిన్ Fe తో ట్రీట్ చేస్తారు. అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ బ్రోమినేషన్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్. అగైన్ బ్రోమిన్ వైల్ డైరెక్ట్లీ కమింగ్ ఎలక్ట్రోఫైల్. ఇక్కడ ఎలక్ట్రోఫైల్ ఏం జనరేట్ అవుతుంది? Br+ బ్రోమోనియం అయాన్ జనరేట్ అవుతుంది. దట్ కమింగ్ ఎలక్ట్రోఫైల్ విల్ బి సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆర్థో ఆర్ పారా. హియర్ పారా సబ్స్టిట్యూషన్, ఆల్రెడీ పారా పొజిషన్ SO3H ఉంది కాబట్టి పారా పొజిషన్ బ్లాక్డ్. దెన్ ద కమింగ్ ఎలక్ట్రోఫైల్ will be substituted at ortho to the bromine. ఎందుకంటే ఇక్కడ SO3H is an electron withdrawing group, meta directing. See, SO3H ki is meta and bromine ki ortho. So this is the major product అనమాట. సో ఏ ఏంటంటే పారాబ్రోమో బెంజిన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్. నెక్స్ట్ బి వచ్చేసి డైబ్రోమో benzene sulfonic acid. So the answer option 2 correct.